Now let us begin a new chapter, that is P block elements. So actually P block elements are the elements present from group 13 to group 18. So group 13 to group 18 elements are actually called P block elements. So the general electronic configuration of P block elements is NS2 NP 1 to 6. Here the valence shell electronic configuration of P block elements is NS2 NP 1 to 6. So P subshellil electrons 1 മുതൽ 6 വരെ fill ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് 13 ആണെങ്കിൽ if it is group 13, the general configuration, outer shell configuration will be NS2 NP1. If it is 14, it will be NS2 NP2. 15 NS2 NP3. 16 NS2 NP4. 17 NS2 NP5. For group 18, NS2 NP6. So the P subshells, in P subshells the electrons are filled in the case of P block elements. So P subshellile electrons fill ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് P block elements എന്ന് പറയുന്നത്. So the general electronic configuration of P block elements is NS2 NP 1 to 6. Here I have written group 15, group 16, group 17 and group 18. So in plus 2 level you will have to study group 15, group 16, group 17, group 18 in detail. So first of all we should know what is the atomic number of all these elements. So in the case of helium we know it is 2. Nitrogen it is 7. So 7 എന്നുള്ള atomic number മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ we can write all the atomic numbers of all these elements easily. So I will show you. So 7, after that we can write it is 8, 9 and 10. So if we are adding 8 here, so 7 plus 8 we will get the number 15. Then we can write 16, 17 and 18. Then we have to add 18 to 50. 15 കൂടെ 18 add ചെയ്താൽ we will get the next atomic number, that is 33. Then we can write 34, 35 and 36. Here also we have to add 18. Then we will get 51. Then it is 52, 53, 54. Here we have to add 32. Now we will get 83, then 84, 85 and 86. So ഒരു atomic number അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ atomic numbersഉം ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So +8, then +18, then +18, then +32. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ atomic numbers നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Now group 15 elements. Group 15 elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony. Sb is antimony, then bismuth. Group 16 oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Then group 17 fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Then group 18 it is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So 15 to group 18 elements ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല. So group 13, 14 you have studied in +1. So we will have to study group 15 to group 18 elements. Now let us study group 15 in detail. Now I have written the electronic configuration of group 15 elements. So the electronic configuration of all the elements of group 15 elements. So group 15 elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So ഈ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മുഴുവൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫണി ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ N4 നിവിൻ
സോ നിവിൻ പോളി എന്ന ആക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ നിവിൻ പോളി ആസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫിലിമിൽ നിവിൻ പോളി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു എന്ന വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നിവിൻ പോളി ആസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു. സോ നിവിൻ എൻ എടുക്കാം, പോളി പി എടുക്കാം, ആസ് എന്നുള്ളത് ആസ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാം, ദറ്റ് ഈസ് ആഴ്സനിക്. ദെൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എസ്സും ബിയും എടുക്കാം. ദെൻ ബിസ്മത്ത് ബി ഐ, ബിജു, ഫ്രം ബിജു ബി ഐ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. സോ നിവിൻ പോളി ആസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജു. സോ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് 15 പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, antimony. So SB is antimony. Then bismuth. So these are the group 15 elements. Now I have written the electronic configuration of all the elements in group 15. So nitrogen, it is nitrogen. It is, the atomic number is 7. You know the 7 is the atomic number. So I have written helium. The noble gas core is written. It is helium 2s2 2p3. That means helium is, the atomic number is 2. That means number of electrons 2. So that 2 represents, or this helium represents 2. Then 2 ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹീലിയം കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബാക്കി വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്ട്രാ എഴുതുന്നു. സോ 2s2 2p3. സോ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ വരുന്നു. ടോട്ടൽ 7 ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹീലിയം എന്ന് എഴുതുന്നു. ദെൻ ബാക്കി ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2s2 2p3 എന്ന് എഴുതുന്നു. സോ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ്, നിയോൺ. നിയോൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 10. സോ 10 ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോർ നിയോൺ. സോ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോർ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രം എഴുതുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3s2 3p3. സോ ആഴ്സനിക്, ആഴ്സനിക്കിന് we have written argon first. So argon means 18 electrons. So 18 electronsനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായി ആർഗൺ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള, ബാക്കി 33 ആകാനായി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് ഔട്ടർ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷനായിട്ട് ബാക്കി എഴുതുക. ദെൻ ആൻറ്റിമണി, ദറ്റ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോൺ. സോ ക്രിപ്റ്റോൺ മീൻസ് 36 ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ എഴുതുന്നു. ബാക്കി 51 ആകാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം എഴുതുന്നു. ദെൻ ബിസ്മത്ത്, സെനോൺ. സെനോൺ മീൻസ് 54. സോ 54 ഇലക്ട്രോൺസിനെയും സെനോൺ എന്ന കോർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി 83 ആകാനായി ബാക്കി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം അത് ഔട്ടർ ഷെല്ല് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി S2p3 ഔട്ടർ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ, S2p3, here also S2p3, here also S2p3, S2p3. So the general electronic configuration, the general electronic configuration of group 15, we can write it is ns2np3. So in all the cases we can see ns2np3 configuration in the valence shell. So in the valence shell we can see the configuration as ns2np3. So group 15 has valence shell general electronic configuration is ns2np3. Now let us see the configuration again. So it is 2s2 2p3. That means s electrons. So for s electrons the maximum capacity. So the s in s subshell the maximum number of electrons can be accommodated is 2. So 2 electrons are there in all the cases in S subshell. In the case of P, so the outer P subshell 3 electrons are there. So 3 electrons are there. So we know the maximum number of electrons can be accommodated in the P subshell is 6. Here
in all the elements it is 3. That means it is a half-filled configuration. So it is a half-filled electronic configuration. So half-filled electronic configuration means the atom is extra stable. So due to the half-filled electronic configuration, this is extra stable. So the extra stability of these elements is due to the presence of half-filled electronic configuration. So S electrons, the maximum electrons are there in P subshell. So maximum electrons are 6, but in this case it is 3. That means it is half. So half-filled electronic configuration is seen in the case of group 15 elements. So we can say that the extra stability is due to the presence of half-filled electronic configuration. So from the electronic configuration, from this point, you have to study these 2 points. One is the general electronic configuration and the second one is the reason for the extra stability.